خب سلام به همگی، خوش آمدید و بریم دنباله لایو امروز رو که بقیه ویدئو رو ببینیم. خب بحثم که درباره سی شارپ هست که سی شارپ و حالا ASP.NET و این مسائل هست. حالا یا این ویدئویی که میبینیم اولش یه مقدار چت میکنه و بعدش هم حالا موارد رو میگه و اینا. من حالا روش براتون توضیح میدم. Nothing is great or most of it are outdated. Well, there's thousands of videos, so yeah. That happens. Let me see here. Jay is building a Blazor server app with Telerik Blazor, and it seems very slow running locally. Building the same site with Blazor web development, and it is very responsive. Any suggestions? What do you mean it's running very slow locally? Give me some details. Give me some context behind that, Jay. Because there's a bunch of things that could be feeding into that. That could be affecting the performance of your application there. So let me see here. Taking a look. میگه که این مثلا یه برنامه بلیزر داشته و از تلریک توش استفاده شده، ولی حالا کنده که گفت که خب ممکنه عوامل مختلفی روش تاثیر بذاره. باید اون شرایط رو بررسی کنیم تا بفهمیم که جریان چیه. Satish, my boss wants to force me into WooCommerce, and that is a web shop platform and drawings he did. Okay. So WASI is a thing coming? Yes, it is. There's some progress. I was in school. They didn't teach .NET. Well, of course, I was in school before .NET, but we'd like to get more .NET into schools. Babak asks, what about Docker? Docker's a fantastic platform. I have a bunch of containers running here locally to help manage and maintain the stream as we're going along here. Don't use Udemy. درباره داکر گفتن، خود داکر هم خیلی حالا پلتفرم و یا حالا به هر حال ابزار جالب و خوبیه و استفاده میکنه. I'm gonna have to recommend you don't use Udemy. Right? It's Udemy or is it Udacity? Which one is it? Yeah, don't use Udemy. Udemy pirates content from other creators. When you buy content from Udemy, you're not actually paying and supporting the creators. They're well known for their piracy. Don't spend money on Udemy because the folks that you're trying to support, the folks that you're trying to thank for writing that content for you, they didn't write it for Udemy. Udemy has a very well-known piracy problem. Can I explain or give a course on how to change? بعد میگه که از یودمی هم کورس هایی که داره رو خرید نکنید، چون حالا حالت کورسش حالت دزدیه و اینکه یعنی احتمالا افرادی که حالا کورس مال خودشون نیست میان میذارن و بعد اون پولتون تو جیب اون کسی که صاحب اون کورس هست نمیره. که حالا درباره اینم قبلا یه چیزی رو یکم توی وبسایت ها نگاه کردیم. مثلا مال سال 2015 بود که گفته بودن به این مورد اشاره کرده بودن که مثلا کسی اومده یه کورس یه نفر دیگر گذاشته و به نام حالا خودش زده یا حالا یه نام جعلی و یه تغییراتی هم تو اون کورس میده و میذاره و مثلا پولش رو فقط در میاره که خب مثلا حالت یعنی انگار دزدی کرده از اون طرف. ولی حالا جدید دیگه چیزی ندیدیم که به چه صورتیه الان وضعیتش مثلا بهتر شده یا نشده، ولی حالا این نکته هم وجود داره. Or make modules in .NET Nuke or in Umbraco. Sorry, that's not on this channel something that we cover. We cover getting you in and getting used to the .NET frameworks and things. Folks that specialize in .NET Nuke and Umbraco can do that on their own channels. We don't want to overstep and get into teaching people how to, from Microsoft, teaching people how to build and work with those other technologies. Is that the Vindu asks, React in .NET. بعد این هم که حالا مثلا گفتن امبراکو دربارش مثلا اطلاعات بده. گفت که حالا توی این کانال‌های مربوط به مایکروسافت دیگه درباره همون دات نت و تکنولوژی‌های مایکروسافت صحبت میشه و نه تکنولوژی‌های دیگه که حالا بعدا ممکنه روی یه تکنولوژی دیگه صحبت بشه، ولی اون حالا یعنی یه تکنولوژی خاصه و
چرا مثلا باید رو اون تکنولوژی صحبت بشه؟ خب اینا فقط درباره مایکروسافت میسازن دیگه، پس یعنی دلیلی نداره که مثلا روی یه تکنولوژی که ربطی نداره مثلا وقت بذاره. و اگر هم یعنی این کارو بکنه، بعد این سوال هست که حالا چرا روی این، چرا مثلا روی چیز دیگه نه غیر از دات نت؟ خب خیلی تکنولوژی ها و فریم ورک های دیگه هم داره. What is my opinion of these two? React has been around for almost 12 years now. .NET has been around for 22 years. You're going to get a really nice experience with React on the front end, .NET APIs on back office, because .NET APIs are run on the fastest commercial web server available to you. So pretty good mixture there. You're going to do quite well. Umbraco is open source. It's not something that I'm going to cover on a Microsoft stream. That's something that folks can cover elsewhere. We don't want to step on other folks' content, other folks' projects. So we also don't want to choose winners. If we go and support one platform, then we have to go and support them all. We want to make sure that everybody has an equal opportunity in this community. So we're happy to tell you, hey, go check out Umbraco, go check out these other things. They look really cool. But I'm not going to be the one generating content and training for those. Do I think gRPC... خب بعد درباره ریاکت و دات نت هم گفت که خوبه ترکیبش و مثلا دات نت هم سرعتش خوبه، میشه دات نت رو برای بک اند استفاده کرد، ریاکت رو برای حالا فرانت اند، و با ترکیب اینا مثلا برنامه ساخت. will replace REST in the future. Storm, that's not a bad question. That's hard to say. gRPC hides a lot of the content, and it's trying to do a lot of things. Very well supported on many different platforms. ASP.NET is actually the fastest platform for gRPC, according to some of the benchmarks that were released just a few months ago. اینکه حالا درباره gRPC گفتن که آیا میاد جایگزین رست بشه، ولی گفت که حالا سخت گفتنش، چون حالا gRPC کارایی خودش رو داره و روی پلتفرم های مختلف بهش دسترسی داریم و حالا بهترین سریعترین پلتفرمش همونه که روی اسپید.net استفاده میشه. ولی حالا خب رست هم داستان خودشه و اون یعنی کارکرد خودش رو داره و سادگی خودش رو داره و خیلی هم باهاش کار میکنن و باهاش آشنایی دارن. I don't know if I'd say gRPC is going to replace REST. REST is just too easy for folks to build and work with. So I don't think it's going to replace it, but I think they're adequate. They complement each other well. در اصل همدیگر رو بیشتر تکمیل میکنن و در کنار هم میشه استفاده کرد تا اینکه بخوایم بگیم یکی میاد اون یکی رو جایگزین کنه. Had coding Fortran a few years ago in the context of computational fluid dynamics. Oh, I'm so sorry. Christian. Oh my goodness. How you doing there, Benex Drake in Germany? Guten Nachmittag. Welcome in. Thank you so much. Basic depressed soul on YouTube. I'm sorry, you're depressed. Hope you're having have a nice cup of coffee and make you feel better. Basic Java. Now you want to learn C#. Can you learn it for web development? Sure. We're going to be doing a bit of that today. We're a little bit further along in the series. You can go back to the beginning of the series, take a look at the playlist. C# with C# Fritz right here on the YouTube.net channel. Distributed systems are basically everywhere. You're right, Bishop, and UNESCO does point out gRPC replaces WCF a bit, not entirely, a bit though. بعد اینکه حالا gRPC جایگزین WCF بشه، سوال کرده بود که گفت حالا یه مقداری بالاخره جایگزین کرده، یعنی gRPC اومده مثلا جایگزین WCF شده مقداری، ولی حالا خود منم وقتی که دیدم قبلا ویدئوهایی که دیدم مثلا WCF روی WCF کور در اصل روی .NET کور هم هست و حالا باید دید که به قول این جایگزینی تا چه حدی میشه و شاید هم که WCF همینطوری به کارش هم ادامه بده، ولی خب به هر حال gRPC یک تکنولوژی جدیدتری هست. Make the error log of Maui better. There's an issue list over there in GitHub. You can report that too. Scrolling through here, Liliana Katrina is here on Twitch. How you doing there, friend? Welcome in. Bishop started learning C# because of a person with the alias. Great, fantastic. Console apps will always be useful. I agree. I am omnivore. 11 minutes to go in the AMA. You wish there was more C# on Linux? Okay. Lots of folks do program with C# on Linux. And in October, we'll be spending the entire month on Linux. I observe what I call Ubuntober, where on both my Twitch channel and over here, we'll program the entire month using .NET on Linux. And we'll build and do all kinds of interesting things with that just to show and encourage and reinforce .NET works everywhere you want to be. درباره C# روی لینوکس پرسیدن که حالا C# و .NET میگه که روی لینوکس هم کار میکنه و
حالا میخوان ماه اکتبر یعنی یه ماه دیگه این چیز رو بذارن، این برنامه رو بذارن که مثلا روی لینوکس تمرکز کنن و یه سری حالا ویدئویی چیزی برنامه‌ای براش در بیارن که حالا جهت این که افراد آشنا بشن با اینکه مثلا دات نت رو روی لینوکس هم میشه اجرا کرد و به این سمت هم میتونن برن و این مسئله به قول معروف جا بیفته بیشتر. It's not a Windows only thing. It's not a Visual Studio only thing. It works in all the places. یعنی میگه اینجوریه که دات نت دیگه الان فقط برای ویندوز و ویژوال استودیو نیست، چون حالا اول که روی پلتفرم های مختلف میاد بالا و از نظر ابزاری هم فقط ویژوال استودیو قرار نیست بشه روش کد زد براش، مثلا با وی اس کد یا حالا شاید حتی ادیتورهای دیگه هم بشه باهاش براش کد زد و بعضی چیزاش هم که به صورت روی ترمینال یا هم حالا مثلا کامند پرامپت و اینا بعضی دستورات اجرا میشه و مثلا پروژه ها رو میشه بیلد کرد، اجرا کرد و به همین خاطر خیلی جاهای دیگه غیر از ویندوز هم میشه ازش استفاده کرد و حالا هم براش برنامه نویسی کرد، هم برنامه‌هایی که اجرا شده رو روی پلتفرم های مختلف بخوایم اجرا کنیم. And we want you to be productive everywhere. All right? Let's see here. I'm going to continue scrolling through. No, distributed systems as a concept is absolutely not outdated. It's very, very much encouraged and I would even dare say overused with the microservice architectures folks use here in 2022. There's definitely something to be said about the monolith being a very productive way to build things. The folks at Stack Overflow published a blog post, a month or two ago now, talking about how they run their entire set of a couple dozen websites on 9 monolithic web servers. 9. They don't have dozens and dozens of little Docker containers and Kubernetes systems managing all them and scattered across different operating systems. 9 monoliths. Done. Runs the entire thing. بعد میگه که درباره دیستریبیوتد سیستم ها صحبت شده که گفت که مثلا این هم یک معماری هست که کلا الان هم زیاد استفاده میشه، یعنی اونجوری نیست که منسوخ شده باشه و حالا یه مثالی هم براش زد. Can I touch on leveraging? Thank you, Bishop. I appreciate the backup there. Can I touch on leveraging browser-side background sync and data caching? No, that's way off topic and very specific. Sorry. Continuing to read here. There's a conversation going on there. You missed when the .NET Maui team will be live. Will I be kind? Take a look at live.net. And hey, I know that guy. He's currently broadcasting right here. I don't see their next scheduled session. It's got to be coming up in the next few weeks. But I don't see their next scheduled stand-up. There'll be one soon. درباره دات نت ماوی هم سوال کردن که حالا احتمالاً چه زمانی مثلا ویدئوی بعدیش یا حالا یعنی سشن بعدیش برگزار میشه، که گفت حالا به زودی میشه و اینم که زمان ویدئو هم حالا تاریخش یعنی حالا ویدئویی هست که جدیده ولی مال مثلا این الان زمانی که از سپتامبر مثلا واسه سپتامبر 2 هفته قبلش گفته که یعنی در اصل احتمالا مثلا اوایل سپتامبر اینا هست، همین سپتامبر 2022 و به هر حال ویدئوی جدیدیه و حالا اینجا نمیدونم اون زمانش رو همیشه میزد. آها اینجا بود، حواسم نبود. آره دقیقاً آخره آگوسته، یعنی اوایل همون سپتامبر و تو این زمان حالا یک چیزی هم یه سری ویدئویی هم در اومده که برای دات نت کنفرانسه که روی دات نت ماوی در اصل تمرکز داره که قبل از این بود و اینا رو حالا توی لایوهای دیگه دیدیم مثلا توی آپارات و اینجا انواع حالا مسائل مختلف درباره دات نت ماوی بررسی شد که حالا بحث این بود که اینجا که الان پرسیدن درباره دات نت ماوی، پس یعنی از قبل هم یه سری ویدیوها در اومده تو همه خود کانال دات نت توی یوتیوب و میشه اونا رو هم دید. Yeah, the
cross-platform business is not entirely ethical, is what I'll say, and it's been proven time and again. Yes, the simplicity of REST is king. You're right, FreeSo. 1111 FreeSo on Twitch. You're right. gRPC won't replace it, but I can see folks preferring it because of the speed, the performance, and the small size of packets. However, if you're sending very large packets, are you doing web services correctly? بعدم گفت gRPC رو به خاطر اون پرفورمنسش و اون که سایز پکت هاش که کوچیک هست مردم ترجیح میدن برنامه نویسا که از این استفاده کنن. It does have benefits. Yep, not as flexible as RESTful APIs. You're correct. So, GraphQL doesn't replace REST. That's right, UNESCO. Yeah. How you doing there, Johnny B. Cat on YouTube? I'm doing well. Thank you so much. Data scientists, data engineers usually use Python. They do. Anyone here with experience with C# and .NET in the machine learning place? What are you looking for? Yes, Ubuntober is what I coined for October. We'll do some Linux coding month. Microsoft official asks Leslie Wang. Microsoft official what? Who? Help me out there. Bishop also dabbled with C# and Unity, which is a lot of fun. Absolutely, C# with Unity is a lot of fun, but it's a little bit, it's not entirely compatible with .NET Core, so be aware. There's modern features of C# that you can't use with Unity. Jefferson. بعد میگه که بعضی یونیتی خب با C# کار میکنه ولی میگه که روی .NET Core یعنی حالا با اون ویژگی های جدید C# ممکنه بعضی چیزاشو نشه روی یونیتی کار کرد. On YouTube says need your help building a barcode inventory business system. Need to scan items in and out using data for pricing, tracking, and build projects. You get 3 to 4 keywords. Do I know a good book reference? No, sorry. I don't have references. Folks that are looking for pre-built applications with .NET, it's not something that a lot of folks do. Completing pre-built applications to be a CRM or inventory management system. Sorry. What course website would I recommend? Well, learnmicrosoft.com. Completely free, completely میگه learnmicrosoft.com هم هست که حالا داره معرفی میکنه سایت رو. accessible. All the content is always available. After that, if you're willing to spend a couple bucks, go to Pluralsight. بعد برای حالا بحث‌های آموزشی و یادگیری و پلورال سایت هم که وجود داره که اینجا هست اسمش آورده شده، اونم باز برای همین موارد آموزشی و ویدیوهای آموزشی وجود داره. ML.net will get you far as machine learning stuff. You're right. Yep. And we've done a bit of machine learning, a bit of it. برای بحث ماشین لرنینگ هم یادگیری ماشینی هم چیز داره که برای چیزی که از توی .NET بشه استفاده کرد همون ML.NET که اونو باز اشاره کرد. خب من لایو رو هم نگاه بکنم. ML.net. Over on my Twitch channel, the website that I've been building over there called ClipTalk uses a significant bit of ML.net there to generate recommendations for you. You feel like Unity doesn't scale well? Unity isn't supposed to scale. You build a game with it. It takes a lot of resources on one machine. It's not really a scaling thing. So, we've got about 4 minutes, close to 5 minutes left here that can answer your questions. We're going to get into some ASP.NET MVC today. We're going to be generating some code to edit data in forms. I'm going to go through and show you what that looks like. I also want to see if I can get a file upload feature loaded in there today. Show you how that works and some good practices for how to work with files when they're uploaded to a website. The problem that you're going to see there is really around خب یه کمی ویدیو گیر کرد چون با فیلتر شکم مجبوریم که ببینیم. حالا دوباره بقیهش رو میزنم. not accepting just everything, doing some sort of scanning and parsing and making sure that files that are uploaded are what they say they are before you go and publish and make them available. Tell you about PGO and JIT. Wow. Somebody wants to get really low level here. And that's not the focus of this conversation. We're not going to talk about how code is prepared and made ready for the CPU. We're at a higher level learning here and teaching about ASP.NET. I agree that is a whole project on its own, Jefferson Dawson. And you want to use C# and Azure to construct? Fantastic.
Ahmed on YouTube asks, is Blazor better than MVC? That's like asking a father to choose between his two sons. Which one's your favorite? I prefer Blazor these days because of how compact the content is, how easy it is to build and reference, and میگه که حالا درباره این که بلیزر بهتره از نظرشون یا اینکه حالا اسپی.نت، میگه که خب خیلی هر دوشون خوبه، ولی حالا بلیزر از یه جهتی ارجحیت داره، مثلا چون که حالا اون محتوایی که اونجا تولید میشه خیلی همچین جمع و جوره و که راحت مثلا میشه بیلدش کرد و ریفرنس داد و یعنی کار باهاش مثل راحت. have features that you reuse. MVC does all of that, but it بعد میگه مثلا یا یه سری قابلیت هایی داره که میشه جاهای مختلف استفاده کرد. فکر کنم همون حالت های کامپوننت و اینا رو منظورشه که توی حالا بلیزر میشه تعریف کرد و استفاده کرد. is very low level, very C# driven in how you build things. So I like Blazor in that I can focus more on my user interface. این حالا توی اسپی.نت هم بیشتر حالا سطح لو لول تره و خیلی بر اساس سی شارپه، ولی مثلا حالا بلیزر رو حالا برای این ولی بیشتر شاید دوست داره که میتونه بیشتر روی اون یو آی ها فوکوس بکنه. The code happens very much behind the scenes. Will the file upload feature use jQuery? No. Nope. Just going to do a standard form multi-part, right? I always get this wrong. Multi-part form data encoding to get content uploaded, because you can do that with a bunch of different JavaScript components. The key piece that I want to show is how you receive that data and put that into the file system so it's accessible. Do you need to have مثل بقیه برنامه که میخواد بعد از این چت یعنی درباره ASP.NET یه برنامه رو اجرا کنه و نشون بده کدی، درباره اینه که آپلود کردن یک فایل که حالا ازش پرسیده بودن که برای این بحث آپلود کردن از جکوئری استفاده میکنی، که گفته که نه، از همون فرم المنت و فرم مرسوم که توی HTML هست و اینا استفاده میشه، یعنی چیز خاصی علاوه بر اون مثل جکوئری استفاده نمیشه. the client HTTP not dispose and free it? I don't know what you're referring to. I'm kind of confused by what you typed there. Will batch update delete be coming to EF Core? I don't know. We have to ask the EF folks. I look at batch operations as something that I don't want to do with Entity Framework. درباره حالا بچ اپریشن ها، یعنی تو بحث دیتابیس و انتیتی فریمورک پرسیده بودن که حالا میگه که حالا بچ اپریشنز یعنی همین مثلا کارهایی که مثلا میخوایم یه تعداد خیلی زیادی حالا ردیف رو توی دیتابیس درج کنیم یا اینکه مثلا حالا آپدیت کنیم، اینا رو به صورت بچ اپریشن که میگن. حالا میگه که اینجا میاد اگه بخواد خودش همچین کار کنه نمیاد این کارا رو بده دست انتیتی فریمورک. Batch operations are things that I want to execute raw SQL statements with, because I know at that point when I'm doing batch operations, I know better than Entity Framework what I want to execute, what I want the operation that I want to happen, because I'm going to take advantage of those batch processes and loading techniques that my database has. بعد میگه که تو این حالت خودش مثلا یه SQL رو مینویسه و میزنه به جای اینکه به Entity Framework بگه، چون که تو این بحث بچ اپریشن ها یه جوریه که خود آدم بهتر میدونه که میخواد چی کار بکنه و حالا اون بحث این که اون عملیاتش چی هست، میخواد چجوری اون عملیات انجام بشه، یا اینکه مثلا بحث تکنیک لودینگش چجوری باشه و اینا رو، یعنی منظور اینه که میدونه که مثلا توی دیتابیسش اون چه مثلا قابلیت هایی داره که از اونا بیاد آدم استفاده بکنه. ولی خب خود انتیتی فریمورک به هر حال یه حالا چیز به قول معروف هوشمندی اون آدم رو که نداره که مثلا بدونه که حالا مثلا برای این حالت خاص یا مثلا اون اطلاعات شاید نداشته باشه که بیاد به چه صورت اون SQL ها رو تولید بکنه. به همین خاطر خب خود آدم وقتی کد رو مینویسه، کد SQL رو میدونه که چه روشی رو بره و بهتر باشه. I want to skip right through some of the processing that happens. So for me, as a general practice, batch processing I do outside of my object relational mapper. Let me see here. Hello, Juan Van on Twitch. Hello, Stan in Poland. Are MVC and Blazor connected somehow? No, they're not. They're not connected at all.
میگه آیا ASP و بلیزر با هم متصلن، یعنی حالت به هم ارتباط دارن؟ میگه نه، اصلا به هم ارتباطی ندارن. However, you build APIs with MVC and you can query and interact with them from Blazor. ولی میگه مثلا توی چیز However, you build APIs with MVC and you can query and interact with them from Blazor. حالا میگه MVC به هر حال همون منظور ASP.NET MVC هست که میگه که میتونید توی اون حالا API بنویسید و از طریق بلیزر بهش دسترسی پیدا کنید. Excuse me. Wrapping up the AMA here, Ahmed asks, should I start to learn Blazor first or MVC as a beginner dev? If you had your choice of web frameworks, I would lean towards Blazor if I had to choose between the two. However, you are going to still need to learn to do controllers to build APIs that Blazor can interact with. How do I respond to someone who's... مثلا اول بلیزر رو بریم شروع کنیم یا سوال کردن، یعنی یا حالا ASP.NET رو مثلا بیایم MVC رو. میگه که خب اول بلیزر رو میشه شروع کرد، ولی به هر حال به اون MVC هم نیاز هست که بخواد به اون API ها و اینا دسترسی پیدا کنه و از اون استفاده کنیم از طریق بلیزر. who thinks there is far less job opportunities for .NET than other stacks. You're welcome to think that. You're also welcome to take a look at the job boards and see how much folks pay for .NET developers and how productive folks can be as .NET developers. There are folks that like to migrate and choose other stacks just because they see somebody talk about it on Reddit or on DevTO as the new shiny thing, and hey, we're going to migrate everything from here to there. That's a terrible way to do business. And folks that do that kind of migration without thinking about the productivity of their business, of their platform, aren't going to stay in business for very long. So there are folks that say there are far less job opportunities for .NET. No, they're lying to you. بعد میگه که مثلا یکی مطرح کرده که برای .NET حالا جاب آفرهایی که هست و موقعیت‌های شغلی کمتره، یا مثلا حالا به همین صورت، ولی خود این شخص میگه که نه، این به این صورت هم نیست و اگه برید و حالا بررسی کنید ببینید که موقعیت شغلی هست، حتی با حقوقای خوب و به این چیزایی که حالا مثلا توی شبکه‌های اجتماعی یا حالا هر جایی توی اینترنت فقط گفته میشه و یکی حالا گفته و رفته، اینجوری چیز نکنید، به اینا خیلی اتکا نکنید و خودتون برید بررسی کنید ببینید که خب چقدر واقعا موقعیت براش هست. What is the best way to implement video streaming in Blazor? Off topic. Sorry, not going to answer it. This is the important question. What's the important question for beginners? Blazor first or MVC? Yeah, I would personally go after Blazor, but you're going to need to learn MVC yet. Jay on YouTube, and I'll wrap up here. Have I used Microsoft Identity Platform with Azure AD over trying to do identity yourself? Yes, yes, and yes. Not sure if I should be trying to learn identity or rely on MIP to handle it myself. No, learn identity. Learn identity because it's going to get you identity, or rely on MIP to handle it myself. No. میگه حالا از مایکروسافت حالا آیدنتیتی، یعنی تکنولوژی حالا آیدنتیتی استفاده کنیم یا MIP. بعد که حالا داره توضیح میده، میگه نه، از همون آیدنتیتی استفاده کنید. No, learn identity. Learn identity because it's going to get you a very secure implementation of things. Secure by default. That said, میگه که از آیدنتیتی حالا چرا استفاده کنید؟ چون که مثلا به صورت پیش‌فرض اون امنیت رو، سکیوریتی رو داره. It's not easy to cobble together all of the security concepts because nobody has the exact same configuration everywhere. That's all the time we have for our AMA today. I want to move on from there. I want to get into the code we're going to talk about today. حالا میگه دیگه این بحث پرسش پاسخ تموم میشه و بره سراغ همون کدزنی امروز. We should have. Let me make sure the Stream Elements bot is running out there. Let me take a look at. It should be. No, hang on. Changing over to this one. Oh, it's on another. Yep, custom commands is out there running. Yeah, there you go. So,
Here's the link to today's, there you go, github.com/c#fritz, and we're going to get into and talk about generating some user interfaces for objects so that we can میگه که میخوایم درباره این صحبت کنیم که برای آبجکت ها UI تولید کنیم. very quickly have a complete edit experience, a complete create, read, update, and delete experience for interacting with objects in our database. مثلا یعنی منظورش اینه همون create, update, delete این کارهای معمول رو که برای دیتابیس انجام میدیم حالا یه UI براش بنویسیم. We're doing this kind of setup. We're going to explore and take a look at it and hopefully also get file upload working. و حالا هم بحث فایل آپلود هم که قبلا گفتیم و اون رو هم توش داشته باشه توی برنامه‌ای که ساخته میشه. Because it's not going to be next week. Next week is an American holiday. So the 12th is when we'll probably be doing our identity session. We'll talk about wiring up identity so that you have to log in order to be able to edit and interact with items in our collection. So that's going to be coming up in just a few weeks, but I want to get the add, edit, delete interactions into the website, show you how that works, do a little bit of customization so that we can start wiring up security next time. Risky along the lines here asks, is it good to use a repository pattern with EF? حالا یه سوال کردن که آیا از پترن ریپازیتوری با برای EF یعنی انتی فریمورک استفاده بکنیم خوب هست یا نه؟ Not entirely. There are things that you can take advantage of with Entity Framework that you don't need the repository pattern for. میگه مثلا نه حتما چون که مثلا یه چیزایی توی EF هست که لازم نیست از ریپازیتوری پترن استفاده بشه. However, if you aren't committed to a database vendor, if you're not committed to and by committed I mean a long-term contract, longer than 2 years. If you're not committed to a database vendor, you don't need, I would consider repository pattern. It's going to mean you write a little bit more code, but it's going to give you flexibility to migrate later. All right. میگه حالا مثلا اگر به یه چی میگم مثلا یه شرکت خاصی یا یه چیزی مثلا مایکروسافت که یه فریمورک خاصی داده مثل انتی فریمورک، اگه به یه منظور اینه در نهایت به یه فریمورک خاصی وابسته نیستید یا از اون استفاده نمی کنید و خودتون میخواید کد رو حالا اون قسمت‌های دیتابیسی رو مثلا یه سری کاراشو خودتون انجام بدید، از اون ریپازیتوری پترن اگه استفاده کنید خوبه. Let's do this. Let's get over. Let's talk about. Let's get into. Just taking a look and making sure these things are right. How we doing on the other mic? We need a little bit more heat there. Test, test, test. It's not as loud. It's nowhere near as loud. Why is that? Are you kidding? Do I need a little more up here? Right, I'm working on the right. Yeah. Test. There we go. Now we're about the same. Don't forget the coffee. Absolutely. Yep. So I keep an eye on the level here, and it was coming up significantly quieter. It's panned to right a bit. How's that now? Should be in the middle there. Yeah, I think I bumped my panning there. That's weird. Why is that panning left? Okay. All right. Let's get over to the other desk and start talking about. Let's start talking about doing a little bit here with Entity Framework and MVC. So we're gonna head over to in the code. Yes. Don't forget the coffee. Gotta have the coffee. Heading on over, doing the thing. Hello, I'm over here now. خب حالا پس میره سراغ کدزنی و اون دیگه به قول معروف کاری که باید تو عمل انجام بشه. خب اگر که تا اینجا موردی هست که توی چت ببینم که نه چیزی خاصی مطرح نشده، ممنون که تا اینجا دنبال کردید و همراهی کردید. باز توی حالا توضیحات خود کانال یوتیوب بنده یا کانال آپارات یا حالا جاهای مختلف که اطلاعات هست میتونید اطلاعات بیشتری درباره خود من یا حالا اون شبکه‌هایی که درش هستم و وبسایت هایی که هستم و میتونید دسترسی داشته باشید اینا رو پیدا بکنید، حالا مثل همه آپارات و یوتیوب و اینکه حالا لایو استریم هایی که انجام میدم و موارد دیگر رو و اینکه در دیسکورد هم میتونید جوین بشید و اخبار و اطلاعی ها رو مثلا ببینید که اگه موردی بود بگم یا از زمان لایو شدن و حالا محلی که لایو رو برگزار میکنیم با خبر بشید. به هر حال خیلی ممنون تا اینجا همراهی کردید توی این قسمت از لایو که این ویدئو رو هم یه مقداری بررسی کردیم باز و بقیه‌اش هم حالا انشالله در یک فرصت دیگری ادامه بدیم. خب خسته نباشید.